Hi, good morning, everybody. You are welcome again to a new session of our English classroom. It is the 36th part of our English classroom. We have completed a very interesting story, The Champ. There, you have met some of your friends, Ranjit, Radha, Aman, and their friends. And we were enjoying a very interesting story. The Radha, she is a courageous girl. She jumped into the river and saved the life of Aman, who met with an accident. That is, he unexpectedly he jumped into the river and he was in the swift current of the water. And there, everybody stood in the bank of the river helplessly. Radha, the bold girl, she jumped the river and saved Aman from from that accident. So that is the story, and hope you have written all the questions and its answers. Okay, now let us move to the remaining part of the lesson. So you may be pleased to take your textbook and turn over to page number 143. Please open 143. Let us look at some of the activities regarding the story. It's a very interesting story and you can write it very easily. Let us revisit the story. Her city cousins, page number 143. Her city cousins and she, with her small town background, were poles apart. We knew, or we learned, or we studied, or we read from the story that they were different. Aman, Ranchit, they are living in a city, and they were enjoying city life. And we know their passions and we know their likes and dislikes. And our little hero Radha, she had an experience of a small background, of a small village background, or a small town background. It was entirely different. അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും they are living who Ranjit and Aman, their cousins, city. They are living in a city like Delhi, metropolitan city like Delhi. And Radha is living in a small town. So their lifestyle were different, poles apart. That means they are different. She had nothing in common with them. അവർക്കിടയിൽ പരസ്പരം ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു. ഹൗ വാസ് രാധ ഡിഫറെന്റ് ഫോർ ഹർ കസിൻസ്? എങ്ങനെയാണ് അവർ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? ലെറ്റ് us discuss and write there in your textbook. I think it is textbook is William or your notebook you can write anywhere. So what about Radha and what about her city cousins? Radha was a village girl. We can write Radha was a village girl and she had no knowledge about the life in the city. She used to swim in the river Sarayu. Even in swift current, she had an experience to swim. And she used to swim. She had the swimming ability since her childhood. From the very beginning of her childhood. അല്ലെ അവളുടെ അമ്മായി പറയുന്നത് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ ഷീ ബിഗാൻ ടു സിങ് ബിഫോർ ഷീ വാക്ക് എന്നാ പറഞ്ഞു. നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീന്താൻ പഠിച്ച കുട്ടിയാ അവള്. So that means she had an experience in swimming river Sarayu. River Sarayu, it was current is swift there, so she had an experience in swimming. And but and moreover she was we can write about Radha that she was kind and sympathetic. You know how she was kind and she was concerned. അവൾ വളരെ anxious ഉത്കണ്ഠാകുലയായിരുന്നു.
When Aman was in danger, she told, "Don't go there. Don't go beyond that boulder. Don't go there. Beyond that big stone, please don't go." And when Aman was in danger, what did she do? She jumped into the river, removing her shoes. She jumped into the river. So we can say she was concerned or anxious. വളരെ ഉത്കണ്ഠാകുലയായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവനിൽ. And she was sympathetic and kind, we can say. She cannot understand the city culture. She cannot understand. Even though she lives in the town, she was not aware of the city culture. പിന്നെ നഗര സംസ്കാരമൊന്നും അവൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. And her cousins' topic of her cousins were discussing about pop music, video games, etc. But it was unknown for her. അവളെ സംബന്ധിച്ചോളം അറിയാത്ത സംഭവങ്ങളായിരുന്നു. So that was what Radha. And what about her cousins? So we are writing the difference between Radha and her cousins. അല്ലേ? അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. So cousins were city boys. അല്ലേ? അവർ നഗരത്തിലെ കുട്ടികളായിരുന്നു. And they used, where did they swim? Radha swim in the river Sarayu, but here they had an experience. They used to go for swimming, but in swimming club. അവിടെ വെള്ളത്തിന് ഒഴുക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ആയിരിക്കും. അതിൽ സ്വിമ്മിംഗ് പ്രാക്ടീസിന് പോവുകയാണ് അവർ. So that is only for a joke, not അല്ലേ? സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ, clubs in the swimming pool. And what were they talking about? They were talking about swimming styles, freestyle, butterfly, back style, backward, etc., etc. They were and they also talked about computers, video games, etc., and pop music, etc. They did not really like Radha. So these are the difference between Radha and her cousins. Hope it is you have understood it. So you may write it in your own words. You can write in your own words by reading the story again. You can write the difference between village girl Radha and her cousins Ranjit and Aman. Okay, that's the question number one. Let us move to the next two. Radha is brave and helpful. രാധ വളരെ ധൈര്യശാലിയാണ്, സഹായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ്. ഡു യു അഗ്രി? സമ്മതിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? ഡു യു അഗ്രി? യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? പിക്ക് ഔട്ട് എൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി ദറ്റ് സപ്പോർട്ട് യുവർ ആൻസർ. ഒരു സംഭവം പറയൂ. രാധ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കൈൻഡ് ആണ്, ആൻഡ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്, ധൈര്യമുണ്ട്. ഏതാണത്? യെസ്, വി ഷുഡ് അഗ്രി അല്ലേ? വിച്ച് ഇൻസിഡന്റ്? That means one day they had a picnic and Radha was taking rest on a particular area. At that time she had a sound, so when looking that she found these boys, Aman and his friends, Renchit and his friends were playing in the water, and she found that Aman is near the swift current. So she gave warning, don't go to that. So unfortunately Aman was in the river, and she found that Aman is in danger. So everybody called for help, but nobody was ready to jump into the river and save the life of Aman. At that time, what did Radha do? She came running and removed her shoes and jumped into the river and saved the life of Aman. He gave him instructions. You hold on my waist, and I will swim and I will help you. Don't be panic. I will help you. I am at your help. He gave soothing advices, and she saved Aman from the swift current of the water. So this incident is an example, or this instance is an example for her helpfulness and bravery. അവളുടെ ധീരതയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ സഹായ മനസ്കതയ്ക്കുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ സംഭവം. I think you know the incident and you write it in your own words. Okay, now let us next to question 3. Imagine you are also at present the spot where Radha saved Aman. Describe what happened in about 100 words. ഒരു 100 വാക്ക്. So it is to be written in your textbook, in your notebook. അതായത് രാധ അമനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ സംഭവം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സംഭവം തന്നെ
ഒരു ഹെഡിങ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ടോപ്പിക് ഹെഡിങ് എന്താണ് എ ടൈംലി ആക്ഷൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ എ ടൈംലി ആക്ഷൻ എന്നൊരു ഹെഡിങ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ് ദ സെയിം ഇൻസിഡൻറ്റ് ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് തന്നെ ഒന്നും കൂടി ഉഷാറാക്കിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് റീഡിംഗ് ബുക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷി വാസ് റീഡിംഗ് ബുക്സ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഷീ ഹേർഡ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ ബോയ്സ് പ്ലേയിങ് ഇൻ ദ വാട്ടർ and meanwhile she heard a loud roaring or a call that help somebody calling, and when they jumped when she reached there she found that Aman was in danger. So everything, so in this way you can write the whole story that incident ആ സംഭവം മാത്രം ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് എഴുതുക 100 words. You write it in your notebook and take a picture. Okay, then don't forget to send to me your answers. Okay, now next page 144. Here is the last part of the story. Oh, please forgive us. ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്ക രാധ. We eat our words. ഞങ്ങളെ വാക്ക് ഞങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്നു. We eat എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിന്നുക എന്നർത്ഥം. പക്ഷെ ഇവിടെ വീറ്റ ഞങ്ങളെ വാക്കുകൾ തിന്നുന്നു പറഞ്ഞാൽ but I will love you to learn your style. പക്ഷേ I will love to learn your style. നിന്റെ ആ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട്. You fish, you swim like a fish. നീ ഒരു മീനിനെ പോലെയാണ് നീന്തിയത്. We like it. We love it. Your way on style. Your very own style രാധ. നിന്റെ സ്വന്തം ആ സ്റ്റൈൽ പഠിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. Said Ranjit and held out his hand to her. അങ്ങനെ കൈ നീട്ടി നമുക്ക് ഇനി മുതൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആകാം. Okay? He held it out his hand. Ranjit felt sorry. That means he felt sorry for what he had done to Radha. അല്ലേ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലേ നിനക്ക് ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ അറിയില്ല, ബട്ടർഫ്ലൈ സ്ട്രോക്ക് അറിയില്ല, ബാക്ക് സ്ട്രോക്ക് അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിനക്ക് വെറുതെ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് നീന്താൻ അറിയാം, നിനക്ക് ഒരു കുരുക്കും അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കിയതായിരുന്നു ഇവര്. പക്ഷേ സത്യത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോ when there was a danger, ഒരു അപകടം വന്നപ്പോ nobody was ready to save അമനെ ഒരു അപകടത്തിന് രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള നീന്തൽ ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. Who saved? Our heroine, നമ്മുടെ നായിക ആരായിരുന്നു? രാധ saved the life. പക്ഷെ ആ രാധയുടെ ആ ധീരത കണ്ടപ്പോൾ രഞ്ജിത്ത് felt sorry for what she had done for her. അവരോട് ചെയ്തതിനൊക്കെ അവന് എന്ത് തോന്നി? രഞ്ജിത്തിന് സങ്കടം തോന്നി. ആൻഡ് ഹി ടോൾഡ്, അവൾ മാപ്പ് പറയാണ്. വാട്ട് വുഡ് ഹിസ് തോട്ട്സ് ബി? എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കാം അവന്റെ ചിന്തകളെ എന്തൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ രഞ്ജിത്തിന്റെ ചിന്തകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വി മിസ്റ്റോക്ക് ഫോർ രാധയെ ഞങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചായിരുന്നു. ഷീ ഹാഡ് എ ഗുഡ് നോളേജ് അബൌട്ട് സ്വിമ്മിങ്. ഷീ ഹാഡ് ദ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളേജ് ഓഫ് സ്വിമ്മിങ്. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഡൺ ബൈ മീ ആൻഡ് Aman. So one day when she asked to come when she was asked to come with us to the club, we rejected her. We didn't like her to take her to the swimming club. So in this way his thoughts, avante chintagal, you write it in your textbook. Okay, കുറച്ച് ഒരു 10 സെന്റൻസ് ഒക്കെ എഴുതിയാൽ മതി. ഇത് 6 7 സെന്റൻസിൽ ഒതുങ്ങുന്ന അതിന്റെ ചിന്തകളാണ്. സോ ഐ ഫീൽ സോറി ഫോർ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഡൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ ബിക്കമിങ് രഞ്ജിത്ത്. നിങ്ങൾ രഞ്ജിത്തായിട്ട് രഞ്ജിത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറയാണ് വേണ്ടത്. വി ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അമനും രഞ്ജിത്തും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങളെ അവർ സ്വയമായിട്ട് എഴുതാം. വി എന്നോ ഐ എന്നോ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. So that's the activity 1. Now let us look at the activity 2. It's very interesting activity. Let us look. Here are some scrambled words. These words describe various qualities of a person. ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യത്യസ്തമായ ഗുണഗണങ്ങൾ പറയുന്ന ചില വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അതെന്താണ്? അക്ഷരങ്ങൾ സ്ക്രാമ്പിൾഡ് ആയിട്ട് എഴുതില്ല. അതായത് പിന്നെ the letters were in a disorder, അതിൻ്റെ ഓർഡർ തെറ്റിച്ചാണ്. ബട്ട് അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സം ക്ലൂസ് ആർ ഗിവൺ ദർ ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു 1 or 2, 1 2 3 ഒക്കെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം. The remaining words you try to find out and write it and take a picture, send it to me. Okay, let us. First one, nervous about a meeting or speaking to other. ആ മീനിങ്സ് മൊത്തം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. Question number 1, nervous
എന്നുവെച്ചാൽ ആളെ ആകെ നെർവസ് ആയി, ടെൻസ്ഡ് ആയിട്ട്. അബൌട്ട് മീറ്റിംഗ് ഓർ സ്പീക്കിംഗ് ടു അതർ, മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോഴോ ആകെ നെർവസ് ആകാൻ, ഒരു വിറയൽ, ഒരു ഭയം, ഒരു വിഭ്രാന്തി. സോ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ. അതേതാണ്, മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ നെർവസ് ആകും, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നാണം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം മലയാളത്തിൽ. വാട്ട് ക്യാൻ ബി ദ വേർഡ്, വാട്ട് ക്യാൻ ബി അതിന്റെ സെന്റർ ലെറ്റർ അക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നത് 3 അക്ഷരമാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. 3 അക്ഷരമുള്ള ഒരേ ഒരു വാക്കുള്ളൂ ഇതിനകത്ത്. ഏതാണ്? മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് തന്നെ 3 അക്ഷരം അല്ലേ? ഒന്നാമത്തെ FSHSIEL, പിന്നെ TMI, പിന്നെ YSH. അതിന്റെ നടുവിലക്ഷരം H ആണ്. ഇനി വേണം ബാക്കി ആദ്യത്തെ അക്ഷരവും അവസാനത്തെ അക്ഷരം കണ്ടെത്തേ വേണ്ടുള്ളൂ. എങ്ങനെ? വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാണാം. വൈയും എച്ചും ഉള്ളത്. വൈ ആദ്യം കൊടുത്താൽ YHS എന്ന് വരും, അതൊരു വാക്കേ അല്ല. എന്നാ പിന്നെ എസ് ആദ്യം കൊടുത്തൊക്കെ SHY, ഷൈ, ഷൈ, നാണമുള്ള. യെസ്, നമ്മുടെ വാക്ക് കിട്ടി. യെസ്, ദാറ്റ്സ് ദ വേർഡ്. സോ ഇൻ ദിസ് വേ യു ക്യാൻ റൈറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. രണ്ടാമത്തെ നോക്കുക. നാരോ മൈൻഡഡ്, പെറ്റി. നാരോ മൈൻഡഡ്, ഇങ്ങനെ മനസ്സ് വളരെ ഇടുങ്ങിയ മനസ്സുള്ള. 4 വാക്കാണ് അതിനകത്തുനിന്ന് മനസ്സിലായി. 4 വാക്കുള്ള ഒരൊറ്റ ഏതക്ഷരം അവിടെ ഉള്ളത്? AMEN, അതാണുള്ളത്. ഇനി അതിനെ നിങ്ങളൊരു വാക്കാക്കി മാറ്റണം. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്: നാരോ മൈൻഡഡ്, സങ്കുചിത മനസ്ഥിതിയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അൺകൈൻഡായ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂവലായ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു വാക്ക് അതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കണം. മൂന്നാമത്തത് നെർവസ് ആൻഡ് വെറീഡ്. നെർവസ് ആൻഡ് വെറീഡ് 5 വാക്കാണുള്ളത്. നെർവസ്, അതിന്റെയും രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാറ്റിലെയും രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരവും അപൂർവം ചിലതിലൊക്കെ അവസാനത്തേന് മുമ്പത്തെ അക്ഷരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ നെർവസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറീഡ്, ആകെ ഭയവിഭ്രാന്തിയുള്ള എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന ഒരു വാക്ക്. വിത്ത് 5 വേർഡ്സ്. ഏതായിരിക്കും ആ വാക്ക്? 5 വേർഡ്സ് ഉള്ള, 5 ലെറ്റേഴ്സ് ഉള്ള. ഇത് ഏതാണെന്ന് അതിൽ നോക്കുക. 5 ലെറ്റേഴ്സ്. NESTE. അതിനെ നമ്മൾ എന്താക്കണം? 5 വാക്കുള്ള വാക്കിന് 5 അക്ഷരമുള്ള ആ വാക്ക് കണ്ടെത്തണം. സോ ദ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ഈസ് E. ഇനി ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ഏതായിരിക്കണം അതെന്ന് കൊടുത്തിട്ട്, എന്നിട്ട് ഇത് ഈ അർത്ഥം വരും വേണം. സോ ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. ഇനി അതും കൂടെ വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞ ടെൻസ്. TENSE. ടെൻസ് ആണ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയില്ലേ, ആ ടെൻസ്. ആകെ ടെൻഷൻഡ്. TENSE. So in the remaining way, in this way, you may do the remaining. Okay, just I will tell you the meanings. Calm and kind, ശാന്തനും ദയാലുവായ. Number 4. Fifth one, caring only about oneself. ഒരാളെ കുറിച്ച് മാത്രം, അവനെ കുറിച്ച് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന, മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാർത്ഥത എന്നൊക്കെ പറയാം മലയാളത്തിൽ. അതെ. 6th one, ലിബറൽ, ഓപ്പൺ ഹാൻഡഡ്. ആകെ ലിബറൽ ആണ്, ലാവിഷ് ആണ്. നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നല്ല ധാരാളിത്തത്തോടെ ചെയ്യുന്ന, ഓപ്പൺ ഹാൻഡഡ്. 6th one, അതായത് നല്ല ദയാശീലൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അടുത്തത് 7th one, ഷുവർ അബൌട്ട് വൺസ് ഓൺ എബിലിറ്റി. സ്വന്തം കഴിവിനെ കുറിച്ച് നല്ല വിശ്വാസമുള്ള, ഒരു ആത്മവിശ്വാസമുള്ള. സോ ദ വേർഡ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ദ വേർഡ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ലെറ്റർ. First letter, if you want, I will say C is the first letter. CO. ബാക്കി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ മതി. Next 8. Expecting good things to happen. നല്ലതേ സംഭവിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള, അതാണ് expecting good things to happen. Next one, അത് 8th one ആണ്. I will give another clue. Begins with O. Second letter P ആണ്, അതവിടെ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓപ്പ്. ഇനി ബാക്കി നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക. 9th one, the last one, willing to take റിസ്കുകൾ എടുക്കാൻ ഉള്ള, അതായത് ത്യാഗം ചെയ്യാൻ മനോഭാവമുള്ള, അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹസങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ, അതിനുള്ള ഒരു മനസ്സുള്ള ആളുകൾ. ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ A, സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ D is there, പിന്നെ 3 കഴിഞ്ഞ് 4ാമത്തെ ഉണ്ട്, പിന്നെ ലാസ്റ്റില് മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരമൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദ വേർഡ് ഈസ് ദർ. അതിന്റെ അക്ഷരങ്ങളോടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യു ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ദിസ് ഡേ. ഇന്നത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത്രയും മതി. ലെറ്റ് us stop here, and this is our
36th part. Okay, 36th part and activities കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് 5 activities were there. So you have to write it and take a picture and send it to me. Don't forget to send it. Okay, thank you. Have a nice day. We will see you again in our next